Есть. Да, всем здравствуйте. Спасибо большое, что вы к нам сегодня присоединились. Меня зовут Мария, Маша Пипенко, та самая. Вот прекрасный месье, джентльмен на экране, это наш Гаэль Деламини. Это наш преподаватель проекта нашего, он преподает у нас китайскую медицину. Он врач, который практикует уже там около порядка 10 лет. Плюс Гаэль занимается тоже тайцзи цигун, больше 15 лет он преподаватель. И сегодня, как вы в курсе, мы будем говорить о том, каким образом рассматривает китайская медицина, не все, естественно, а некоторые современные зожные тренды. Я думаю, что у вас возникнут вопросы наверняка, поэтому давайте мы с вами договоримся так. Вопросы, пожалуйста, пишите в чат, и Галь на них ответит в конце нашего разговора, хорошо? Давайте мы с вами договоримся. То есть вы можете писать по ходу вопросы, но мы не будем на них отвечать. Я не буду их переводить. Договорились? Да, значит, если у вас есть какие-то вопросы по поводу, там в конце он расскажет о программе, которая у нас будет. Если будут какие-то организационные вопросы, все, пожалуйста, к Татьяне, Татьяна Егорова. Танюш, помаши, пожалуйста, ручкой людям еще. Вот у нас есть Татьяна Егорова, она у нас представлена в планшете, и просто Татьяна Егорова, которая гинко-хост. Пожалуйста, все вопросы организационные к ней, окей? Вот, ну давайте попробуем. Окей, Gael, I think we're ready. Well, hello everybody. So first thing first, I would like to say that whatever is going to be said today is obviously like from the point of view of traditional Chinese medicine first, and from my personal understanding of traditional Chinese medicine. So there might be like divergent opinion even in the Chinese medicine community about those topics. One thing... Гаэль всех приветствует, да, и он говорит о том, что вы должны очень хорошо понимать, что все, что сегодня будет сказано, это будет сказано не просто с точки зрения китайской медицины, да, с точки зрения китайской медицины, но и с точки зрения его собственного понимания, интерпретации, поскольку в рамках китайской медицины тоже есть разнообразные течения, не всегда на 100% согласны со всем. Имейте в виду, что сегодняшнее оно будет не на 100% объективно, потому что это невозможно. So the first thing we are supposed to talk today is keto diet. Keto diet is basically eliminating everything that is grain. So everything that is wheat, contains gluten, and eating mainly vegetables, fruits, and meat. И первое, о чем мы сегодня будем говорить, да, это вот о кетодиете. Принцип кетодиеты – это практически полное исключение любых зерновых. Это исключение чего-либо, содержащее глютен. И в основном это овощи и мясо. So basically, the purpose of it is to eliminate most of the sugars from the diet. And from a Chinese medicine standpoint, one of the basics of Chinese dietetic especially is variety. Like you really need, according to most texts of Chinese medicine, to have a really like complete diet, because each type of aliments with will be linked and feed one organ or one system inside the body. И цель кетодиеты – это удалить полностью глюкозу, да, удалить сахар из вашего питания. Вот с точки зрения китайской медицины, сбалансированное питание, оно подразумевает наличие всех продуктов, как можно больше разнообразия, поскольку разные продукты, разные вкусы, они так или иначе влияют и питают различные системы наших внутренних органов. So the interesting part of the keto diet, though, is that it eliminates a lot of the gluten. And definitely modern
modern grain has been like bred over time to contain more and more gluten, to the point where effectively nowadays most of the cereal that we consume have a way too high content of gluten, which can be problematic for many people. И одна из главных задач, да, то, что интересно по поводу кетодиеты, это то, что ее целью также является исключение глютена из нашей диеты, из нашего рациона. Дело в том, что в результате различных гибридов, выращивания зерновых, в результате содержания в современном зерне содержание глютена, оно очень высокое. И на самом деле получается, что любой зерновой продукт, который мы сейчас употребляем, он может содержать чрезмерно много глютена, и для некоторых людей это может быть реальной проблемой. And grain in traditional Chinese dietetic and medicine is supposed to be the element that feeds the spleen and stomach, which in traditional Chinese medicine are responsible for the digestion, making what is not you into yourself. And so if your diet actually lacks this kind of grain, in some cases and in some people, because everybody reacts differently, there might be problems in like stomach and spleen with this kind of diets over time. С точки зрения китайской медицины и китайской, назовем это, нутрициологии, зерно принадлежит у нас, оно питает систему элементов земля, к которым относятся селезенка и желудок. Желудок и селезенка, они отвечают за... То есть, опять, для тех, кто не знаком с китайской медициной, когда мы говорим про органы, я их называю в рамках китайской медицины, мы говорим не о физическом органе, а обо всей системе. Так вот, вот эта вот система, в которую входит селезенка и желудок, они отвечают за переработку, да, за переваривание пищи, то есть, в общем-то, за превращение того, чем вы не являетесь, да, пищи, в то, что являетесь вы. То есть в маленькие кирпичики, из которых вы сделаны. И получается, что если некоторые люди, опять-таки все разные, это не для всех, если люди полностью исключают зерновые из своей диеты, то это может достаточно негативно сказаться и повлиять вот именно на работу этих органов, этих систем. Problem is that there might be in this kind of like keto diet sometimes an overconsumption of meat, which can lead to like some like a huge amount of toxicity in the body, and especially like toxic humidity and toxic heat according to traditional Chinese medicine. И также, если следовать этой диете, то это может привести к чрезмерному употреблению мяса. И чрезмерное употребление мяса, оно, опять-таки, с точки зрения китайской медицины, может привести к с очень большому количеству так называемой токсичного жара, да, у вас может быть слишком много токсинов, токсичного жара или токсичной влажности. Опять-таки, это процессы, которые так обозначаются с точки зрения китайской медицины. Though I have met a few patients for whom this kind of diet might be the best, because some of them have like really high reaction to this kind of like grain products, and because of like weakness of like spleen, stomach, or like other imbalance in their body, which are really specific. And for some people, like I have an example of someone who had just like terrible like spine pains, and like the only thing that really alleviate this kind of pain was to eliminate grain. And in her case, that was definitely perfect. She was not even one of my patients though, but a good friend of mine. Но, тем не менее, Галь говорит, что у него, во-первых, было несколько пациентов, у него были некоторые пациенты, для которых подобная диета, она подходила и работала. Более того, у него была знакомая,
у которой были проблемы с позвоночником, и вот для нее единственный способ именно влиять на свое тело, влиять на позвоночник, было полностью исключить зерно из ее рациона. Second topic would be intermittent fasting. This is something that I know a little better because I've been the second topic would be intermittent fasting, and it's basically fasting for like a few hours in the day, meaning most of the time taking like only one meal a day, or having like 2 or 3 hours in the day where you allow yourself don't eat at all the rest of the day and just consume water. This is for some people who are like already like in excess of humidity, toxicity, and fat, and basically. Значит, Gail, I will just translate just for a second. Yeah? Yes, please. Значит, следующее, о чем мы будем говорить, это у нас то, что называется intermittent fasting, да, то есть это вот эта вот диета. И для тех, кто не в курсе, смысл примерно такой. Значит, это один обычно прием пищи или это достаточно длительное голодание между где-то 14-16 часов между... So yeah, basically it can be a big problem for like some people who have like weakness in the way they digest food. So again, like spleen and stomach weakness, for whom it's going to be really difficult to fast for a very long time because they're going to have like lack of energy. And so for this kind of people, it's very problematic. Но есть определенное количество людей, да, есть определенный тип людей, для которых вот подобный режим питания может быть проблематичным в первую очередь от людей, у которых не хватает энергии, которые достаточно слабые. For other people, it can actually be really beneficial because basically how the digestion function is that to digest the food, you have to like the stomach has to heat, the kidneys have to provide this heat to allow the stomach to break the food into pieces, and then the spleen can just like finalize the digestion and like make it into available energy. But the how should I say that? Well, maybe translate that first. Но для большинства людей, для очень многих людей подобный режим питания, он может быть достаточно полезный, поскольку что происходит? У нас, опять-таки, да, мы говорим с точки зрения китайской медицины. Сначала желудок, он как бы разбивает пищу на кусочки, он ее переваривает, а потом селезенка из этой пищи, она как бы добывает энергию ци. And so basically the balance, the energetic balance while we are digesting is always first negative before being positive, meaning we have to consume energy to then produce energy that is available and will like fuel us throughout the day. И получается, что у нас баланс энергии, он сначала отрицательный, а потом положительный. То есть сначала нам нужно потратить энергию на то, чтобы переварить и получить энергию. An interesting thing is that there is a Taoist practice called Bigu, which is basically an intermittent fasting. They will not eat at all during the whole day and just eat just a little at night. And actually, there is not only the Taoist, like some Christian or Orthodox practices do the exact same thing for the Carême and stuff like that. Славянский секс-шоп, И на самом деле у даосов есть подобная практика, она называется бигу, когда они ничего не едят в течение дня и лишь чуть-чуть едят вечером. Ну и вот Гаэль говорит о том, что в некоторых других религиозных системах такое тоже есть.
And so, yeah, this kind of like intermittent fasting can allow you to like benefit from like all the benefits of fasting, but without taking so hard a toll on the body that a long fast would give you. И подобный способ питания, да, вот подобные, это очень неплохой способ для того, чтобы, с одной стороны, как бы дать телу все преимущества голодания, но с другой стороны, чуть-чуть облегчить, потому что все-таки полное долгое голодание, оно для тела достаточно большой стресс. So some people practice it to lose weight or like have a better like efficiency in whatever discipline they do. But one of the main reasons for that practice is clarity of the mind. Because in traditional Chinese medicine, yi, the intention, the intellectual process, is like driven and is contained into the spleen. Maybe start with that. Но одна из главных причин, которые часто, для которых используется именно голодание, это ясность ума. Потому что вот наше намерение или наша интеллектуальная деятельность, она как раз в китайской медицине связана с селезенкой, да, вот с селезенкой и с желудком, то есть вот с этими органами. And so basically, as long as the spleen is working to break down the food and make it into available energy, it's gonna basically cloud the mind, because the energy that is needed for a proper like intellectual activity is already taken into digestion. I'm pretty sure you've all experienced that after a really heavy meal. Everything we want to do is just go to bed, have a nap. We feel like extremely tired, kind of foggy. It's harder to think, harder to like conceptualize, and even social interactions are harder because our spleen is already extremely busy and just like packed with all those food that it has to process, and has absolutely no energy for the mental part of its activity. То есть получается, когда у нас наша селезенка с желудком заняты перерабатыванием пищи, да, перевариванием, то они оттягивают на себя очень много энергии, и наш ум достаточно, может быть, даже затуманенным. Всем известно вот это вот чувство, когда вы плотно покушали, и вам не хочется ничего, кроме как пойти, лечь, полежать. И, естественно, даже какое-то социальное общение может быть сложным, просто потому что очень много энергии уходит на переваривание. Which leads us to longer fasting, like those fasts that can like last a day, 2, 5, 3, even like much longer for some persons. This is something that, in my opinion, should really be done first with people who are like really qualified to check on your health while you're doing this. Either like someone who's already experienced in like Western medicine, traditional Chinese medicine, and who has been doing fast, like longer fast, and exactly knows what are the signs and symptoms where it starts to be dangerous. Что касается более долгого голодания, да, когда мы говорим там день, 3 дня, 5 дней или дольше, то если вы собираетесь осуществлять такие вещи, то в первую очередь это должно проводиться под наблюдением либо врача западной медицины, про которого, то есть обычной медицины, да, для вас, либо врача китайской медицины. Человека, который, во-первых, специалист, во-вторых, который сам проводил голодание, и он знает, когда симптомы начинают свидетельствовать, да, начинают сигнализировать о какой-то опасности. То есть самостоятельно этим заниматься не стоит. Обязательно должно быть наблюдение специалиста. So in ancient texts, they even told you that like fasting for half a day is like already hurting the qi, and fasting for a whole day is depleting the qi and letting you
like basically empty of energy. И в древних текстах говорится, что если вы голодаете полдня, то это влияет, да, это может негативно сказаться на вашей энергии. Если вы голодаете целый день, то это может увести вашу энергию в минус и как бы может негативным образом сказаться на ваших энергетических запасах, на вашем теле, и как бы у вас может быть уже недостаток энергии. But again, like fasting has been present in humanity for a very long time and is usually associated with a spiritual practice. And once again, if you deprive your spleen and stomach from food for long enough, then it does bring you a clarity of mind. But let's start with that. Но, опять-таки, да, голодание как практика, она существует в истории, в цивилизации, в культуре человечества на протяжении достаточно долгого времени. И действительно, голод, он и очень часто, чаще всего, это связано именно с духовными практиками, и вот голод дает вам ощущение ясности мыслей. And exactly the same as for the like intermittent fasting. Some people should avoid fasting absolutely. This can be very dangerous for some people. If you already like are lacking energy, if you feel like you're like tired all the time, people who are like already really thin and have trouble assimilating food in general, those are like sign of like a weak spleen and stomach. And this can be extremely dangerous because that means that the body is basically going to consume itself. In Western medicine, we see that actually the muscles are the ones that are being like consumed first, but well, after the fat, obviously the fat first, then the muscle. So that can be a problem. In Chinese medicine, we consider that once you don't have energy anymore coming from the food, then you're consuming your jing, basically your essence, the deepest and most important energy you can find in our body. And depleting that energy is dangerous because nothing can really like replenish it properly. Но опять-таки, да, точно так же, как он говорил про вот этот intermittent fasting, вы должны понимать о том, что для некоторых людей голодание может быть очень опасным. В первую очередь это связано с людьми, у которых изначально не хватает энергии, люди, которые все время себя чувствуют усталые, людей, у которых проблемы, которые очень мало едят, очень худенькие люди. И в этом случае, если они голодают, то происходит следующее, да, с точки зрения, как бы тело начинает потреблять себя само. То есть если с точки зрения западной медицины мы говорим о том, что сначала у нас используется жир, да, потом мы начинаем использовать мышцы, с точки зрения китайской медицины получается, что когда у нас нет энергии, вот этой ци-энергии, которую мы получаем из пищи для того, чтобы себя поддержать, то мы начинаем использовать так называемую эссенцию. В китайской медицине называется цзин. Эссенция, которая у нас хранится в почках, это некий ограниченный запас, который мы получаем при рождении, и если мы залезаем в эти запасы, они невосполнимы. Когда цзин заканчивается, мы умираем. Поэтому нужно очень хорошо понимать, кому можно голодать, а кому нельзя. So basically, if you want to practice fasting, do it with like a teacher who has already like done it. And if it's like for spiritual research, why not? But be careful that it does take a toll on the body. Though there are like studies now that reveal that some kind of fasting can be helpful in some kind of like really heavy pathologies, which can be like different kind of rheumatism, some kind of cancers, and there are interesting research on that point. But for now, like this is really specific things. То есть, если вы собираетесь голодать, особенно
голодать с точки зрения каких-то именно с целью духовных, каких-то там духовной практики. Во-первых, делайте это под наблюдением опытного человека. Во-вторых, не забывайте, что так или иначе это отражается, да, голодание, оно отражается на теле. Хотя вот Гаэль говорит, что существуют в настоящее время исследования, которые свидетельствуют о том, что подобная практика может положительным образом повлиять на достаточно серьезные патологии наши, да, например, какие-то формы рака или артрита, да, по-моему, он сказал. То есть, но в любом случае вы должны понимать, что тут нужно быть внимательными. Okay, our next topic is veganism and vegetarianism. This is obviously a really hard topic. Like there is a lot of controversy in one way or another. I would give the same like advice than for the keto diet. Like a really balanced diet in Chinese medicine is really the goal and what's gonna help you to find a kind of balance in your body and habits. И следующее, о чем мы поговорим, это о вегетарианстве и о веганстве, да, это называется по-русски, о веганстве. И опять Гаэль сейчас возвращается к тому, что он говорил, связанным с кетодиетой. То есть с точки зрения китайской медицины все-таки разнообразие и наличие самых разных элементов, они являются неотъемлемой частью для нашего здорового питания. So, what I've seen in my practice usually is basically the people whose body reject meat, and there are some who just cannot eat meat at all. Most of the time, those people don't really have a problem or like are not actually lacking meat. Most of the time, those people react pretty well to be like vegetarian or vegan. That's not a problem. The problem is on people who like do it by choice, which I understand absolutely, like the ethical implications are really important. But most of the time that might cause a problem because their body still need that meat, but do not get it. Что касается вот опять-таки непотребления мяса, в своей практике Гаэль рассказывает, он встречал несколько типов людей. Есть люди, у которых тело просто отвергает мясо, да, вот люди не могут, не хотят, по какой-то причине не могут они есть мясо. И для таких людей вообще нет никаких проблем со здоровьем, это никоим образом не влияет на состояние их тела, они спокойно остаются вегетарианцами и все хорошо. Но когда люди отказываются от мяса по выбору, да, то есть это их сознательный выбор, и как бы уважая их какие-то идеологические, да, по идеологическим причинам. Но вот на его практике у людей, которые отказываются от мяса по идеологическим причинам, у них могут быть проблемы со здоровьем, потому что тело все равно нуждается в мясе. Which brings us to a very important part of traditional Chinese medicine, which is going to be the diagnosis. There is a very different kind of terrain for different kind of people. And obviously, a diet will have to be appropriate for one specific person. You can't have one diet that fits all. This is just not possible. And so veganism and vegetarianism is a good practice and an okay diet for a very selective amount of people. И тут нам нужно поговорить немножко о такой проблеме, как диагностика, да, в китайской медицине. И проблема в том, что все люди разные. И когда мы смотрим на того или иного человека,
то с точки зрения, опять-таки, китайской медицины, мы должны понимать, что не существует идеальной диеты для всех. Каждая диета должна подбираться, да, то есть когда я говорю про диету, про тип питания, для каждого конкретного человека подходит определенный тип питания. И действительно есть люди, для которых вегетарианство или веганство – это идеальный способ, идеальный тип питания. And so again, like veganism and vegetarianism, can be a choice that is spiritual, and that's actually okay. But just remember that at least at first, this is going to take a toll on the body. And most Buddhist monks do not eat meat at all. And most of them will, at least in the beginning, before their spiritual practice actually like take off and reach a certain level, have like health issues, health problem, and carences. Like, I don't know if you say that that way in English, but just like lackings and some substance that are lacking. And so they will have some health issues. Если, опять-таки, да, помним о том, что вегетарианство и веганство, если это ваш выбор идеологический, то, опять-таки, с этим ничего страшного, естественно, он заслуживает уважения, но вы должны помнить о том, что особенно в начале вашей практики это будет так или иначе влиять на ваше здоровье. Например, буддийские монахи, да, большинство буддийских монахов, они вообще не едят мясо всю свою жизнь. Но они понимают о том, что когда они переходят на другой режим питания, то они должны быть более внимательны к своему телу. И, то есть, может быть, быть более осторожным, больше отдыхать, да, меньше двигаться. То есть это нужно понимать. Then we go to intuitive diet. I think personally that's a trap. Even if like some people have like a really intuitive way of knowing which food they need, most of the time our bodies is asking for things that it crave but don't really need. Если мы будем говорить следующее, да, наша следующая тема – это интуитивное питание, то вот лично Гаэль считает, что это ловушка. Потому что как бы нам ни казалось, что если даже мы будем изо всех сил прислушиваться к своему телу, как бы нам ни казалось, что наше тело знает, что оно хочет, на самом деле в большинстве случаев тело будет просить то, что ему хочется, а не то, что ему нужно. And so, like obviously the purpose of like someone who wants to like balance his diet is to actually reach that, because if you're like mentally and bodily stable enough, then yes, you can follow what your body desires. The problem being, reaching that state is already like a heavy practice by itself of, I don't know, like Qigong, meditation, yoga, whatever school you choose to follow. But that really means that you're already not encumbered by all those like mental poisons that we have in our head, basically like unhealthy desires and misconceptions of the world, which are going to lead you to want things and food that are not appropriate for you. Like, for example, I know that I usually crave chocolate and it's not good for me, but my body and mind still wants it because, well, I'm not an immortal or a Buddha. И на самом деле, конечно, есть люди, да, которые достигают настолько ясного ума и состояния своего тела, когда тело действительно требует то, что им нужно, но это результат долгих практик, это даосских, или то есть это даосские монахи, которые практикуют цигун, но к этому моменту они очищают свой ум от так называемых ядов и желаний. Поэтому они очень хорошо могут понимать. Но это сама по себе очень длительная практика. Сама по себе. И Гаэль говорит, что вот лично для него он
например, знает, что его тело очень, хоть тело и ум очень любят шоколад. И как бы он знает, что это не очень хорошо, но он не бессмертный, поэтому все еще хочется. Which leads us to something that I had not heard before, which is diet based on DNA test. And Masha, you sent me that, and I've been like digging into it a little. Frankly, I have no idea. Like, this is something that could be really interesting, though it seems to be relatively new, and I don't know if we have like enough experience on it to like think that this system is complete. But genes are the expression, well, allows our body to like express the way it's made, and so possibly you can find a balance with food according to your genes. I think that's a possibility. Is it something that is stable and efficient enough yet? I really don't know. И, значит, вот когда мы обсуждали темы, я послала Гайлю такую тему, как диета, основанная на тесте ДНК. Гайль не слышал об этом методе, и он начал исследовать, и вот он говорит, что я не знаю, не имею совершенного представления, каким образом это может повлиять так или иначе, просто потому что это очень новый метод, и мы не можем пока знать, каким образом он нам откликнется. Хотя, с другой стороны, мы понимаем о том, что гены – это проявление того, какими мы как бы должны быть, да, из чего мы сделаны. Поэтому идея, в общем-то, неплохая, но оценить ее полезность и эффективность очень сложно именно просто из-за того, что она слишком новая, и вот китайская медицина ничего не говорит по этому поводу. Then we can talk about food supplements and vitamins. These can be actually lifesavers, that's for sure, and they can be great if they are taken properly and if they are taken according to an imbalance in your body. This is not something that we usually treat in traditional Chinese medicine because we tend to want to change the alimentation according to what's lacking or in excess. Though certain plants could be considered like complements and supplements. Be careful with vitamins though, because now they're like sold in pharmacies everywhere. I don't know exactly how it works in Russia, but in France you can buy like C vitamin or D vitamin everywhere. Well, in any pharmacies. And be careful that any excess is going to be a problem and potentially going to take a toll on your liver or kidneys or even stomach sometimes. И следующее, о чем мы поговорим, это о добавках, о витаминах и различных добавках. И Гаэль говорит, что, в принципе, добавки растительные, это очень неплохая идея. Ну, пока вы знаете, что вы принимаете. Некоторые растения могут считаться, некоторые травы могут считаться добавками. Но он призывает быть осторожным с витаминами. Он говорит, не знаю, как в России, но во Франции вы можете в любой аптеке купить там витамин С, витамин D. И тут нужно быть осторожным с тем, что поскольку избыток витаминов, избыток какого-то вещества так или иначе может отозваться на ваших, как бы, на ваших почках или на вашей печени или на вашем желудке. Then we go to dairy, milk and dairy products. This is something that is really like different from one person to another, like depending if you actually can digest milk or not. Like I know that some like people in Mongolia, Tibet have like a really heavy dairy diet because that's what's available. And they seem to be like, most of them extremely healthy. And I've met in Mongolia people who were living on that diet, and with few exceptions, most of them were handling it perfectly.
most of the Europeans that were going there, like the yak milk was like way too heavy for us. And basically milk is extremely difficult to digest in general. And in Chinese medicine, we consider that it's a cold product that is gonna like take a toll on the spleen and create potentially a lot of like cold inside and humidity. And if that excess of cold and humidity is going on for too long, then it can even transform into like heat and humidity, which is extremely difficult to get rid of. И следующее, да, о чем мы говорим, это молочка, молочные продукты. И Галь опять говорит, что тут нужно смотреть на людей, у каждого свои отношения, да, с молочными продуктами. То есть, например, когда он там путешествовал по Монголии или был в Тибете, то там большая часть населения, они сидят на очень жесткой молочной диете, да, они очень много пьют молока, и у них нет никаких проблем со здоровьем, они абсолютно очень крепкие тела, да, очень здоровы, но в то время как, например, приезжающие туда европейцы очень часто имеют проблемы с пищеварением, и ячье молоко для них, для них слишком тяжелое, да, слишком жирное. Опять-таки нужно понимать, что с точки зрения китайской медицины молоко и вообще молоко очень сложное к перерабатыванию, его очень сложно переварить, и оно содержит в себе очень много потенциального холода и влажности. То есть это то, что в китайской медицине называется холод и влажность. И если употреблять молочные продукты и молоко очень долго и очень много, то в результате вот этот холод, он может перерасти, преобразоваться в жар. Ну, это опять-таки терминология китайской медицины. И от этого в результате будет достаточно сложно избавиться. Now let's go to sports and basically physical practice in general. According to Chinese medicine, it's extremely important to balance your activity. So practicing physical activity is extremely important. Sedentarism is one of the worst things that can happen to your body, and one of the main concerns that we have when we practice Chinese medicine, because that's one of the things that we see the most nowadays. People who do not move enough and create chi stagnation inside their body and just tighten inside themselves, and that creates so many problems. И мы закончили пока с диетой, да, с питанием, и сейчас мы переходим к обсуждению физической нагрузки. И с точки зрения китайской медицины баланс и наличие физической активности является очень важным моментом для здоровья тела. Отсутствие движения – это как раз бич сегодняшнего современного мира. С точки зрения китайской медицины приводит к стагнации энергии ци, да, к стагнации внутри тела, и люди как бы изнутри твердеют, да, они напрягаются, и это влечет очень большие проблемы со здоровьем. Though the opposite is true too, an excess of sports and like really high intensity activity is obviously dangerous too, because one would be an excess of yin, the other will be an excess of yang. And so depleting one or the other. Like if you stay too much without moving, yin is gonna take over, and yang is gonna like slowly dwindle. The opposite is true too. If you make too much sports and too much activity, you're gonna create a lot of heat, and you're gonna basically dry out your body from all those like yin and organic liquids that are absolutely indispensable for its proper function and for your longevity, for living longer. Ну и у нас есть как бы другая крайность, да, это когда люди чрезмерно занимаются
спортом, да, когда физическая активность невероятно высокая. И это два крайних проявления, которые одинаково опасны для тела. То есть у нас есть чрезмерное ин, да, это чрезмерный пассивный образ жизни, либо чрезмерный ян. И в результате либо в теле все стагнирует, и оно никаким образом не двигается, либо тело, если слишком много физической активности, оно само себя иссушает, и, в общем, ни то, ни другое не является хорошим, хорошей и здоровой активностью. Another trend too is some people want to have like what they call like their beach body. So like a lot of muscle, really dry, just skin tight on muscle. Until a certain point, it's okay to be dry, but it mustn't be too much. You still need just a little bit of fat, and especially you should not like lose your organic liquids. If you dry out too much, basically what's going to happen is that if the energy and the fluids can't flow properly because you basically like thicken those fluids, they're gonna be like tan. How do you say that in English? Like thick liquids that are gonna like stop the flow of liquids and just like create stagnations and basically create disease that can lead to, I don't know, any kind of like from kids to like cancerous or like any other kind of problem. So don't dry yourself to the point where your liquids are not like flowing throughout the body, and that just like, you know, like some people have the skin so tight on their muscle that it just feels dry. Just don't go that far. И еще один современный тренд, да, это сделать себе пляжное тело, когда люди, помимо мышц, они еще очень сильно себя высушивают. То есть до определенного момента, да, до определенной степени это, в принципе, окей, но когда самое главное здесь нельзя себя высушивать слишком сильно, потому что иначе все наши жидкости, да, в нашем теле, они становятся более густыми. И это мешает им свободно циркулировать по нашему телу. И Гаэль говорит, что есть люди, которые, когда у них кожа обтягивает мышцы, и ты, когда до них дотрагиваешься, это прям реально чувствуется, они слишком сухие, да, иссушенные. И это может приводить к очень большим проблемам со здоровьем, там, и к онкологии, и ко всяким другим неприятным штукам. Which leads us to people who make like marathon, Ironman, these kind of things. Preparing yourself for a marathon is already like a really exhausting process. And making one sometimes, if you really enjoy it, why not? That's definitely something that can be a really good, like, I'd say hobby, like something, if like what makes you feel good is to like go over yourself in that manner, why not? But again, balance is key. Don't like, if we like run for so long and every day, at one point again we're gonna tap into Jing. We're gonna take instead of using our own, instead of using the food that we've been intaking, then we're gonna start using our Jing, so our reserves that is really at the core of the function of our body. And when that is depleted, there's not much we can do against it. Значит, это нас приводит к теме марафонов, да, и к теме «Железный человек», вот народ бегает марафон. И Галь говорит о том, что вообще подготовка к марафону является достаточно серьезной нагрузкой для тела. И если вы бегаете марафоны, то там время от времени пробежать марафон, в этом нет ничего особенно страшного, особенно если для вас это большое удовольствие и преодоление себя, и сам процесс доставляет вам
очень много положительных эмоций, потому что, ну, быть счастливым – это как бы делать что-то, что доставляет вам удовольствие, но всегда хорошо. Но тут нужно тоже опять помнить, что баланс это главное, поскольку чрезмерная нагрузка, опять с точки зрения китайской медицины, она ведет к истощению вот этого дзына, к этой эссенции, о которой мы уже говорили, и эссенция, которая не восполняется. Поэтому тут тоже нужно все взвешивать ваши нагрузки. Then Masha wanted me to talk about yoga. I think yoga is a great practice, though it's like its modern appearance and the way it's practiced in modern days, I think is really far from what was actually done like by people who were searching for enlightenment in India originally. But I think it's a good sport and it's a good way to like lengthen the tendons, though, and that's going to be my personal bias. But if you're practicing Tai Chi and Qigong, especially Tai Chi, if you want to reach a good enough level in Tai Chi, then yoga is not giving you the right kind of flexibility. Like yoga makes you like over flexible for Tai Chi, like for the Tai Chi principles. But other than that, I think it's a really interesting practice. Again, don't overdo it, and practice with someone who is experienced enough to correct your posture. Bad posture is a terrible problem, and it's easier than you think to like put yourself in a bad posture for years and years of practice, and that causes terrible problems. По поводу йоги, Гаэль говорит, что это отличная практика. Единственное, что йога, как очень большинство той йоги, которая преподается сейчас, она очень сильно отличается от той йоги, которую создавали в Индии для ребята, которые искали просветление. Но, тем не менее, как бы это очень хорошая практика для того, чтобы растянуть, как бы потянуться. И единственное, как бы вот то, о чем он говорит, это его мнение. Если вы занимаетесь цигун и тайцзи, то для тайцзи йога это не очень, то есть как бы заниматься и йогой, и тайцзи это не очень хорошая идея, потому что йога создает такую растяжку, которая чрезмерна для тайцзи. Это немножко другой тип растяжки. Опять-таки, очень важно заниматься с хорошим учителем, который мог бы поправить вам ваши стойки, потому что проблемы со здоровьем приходят тогда, когда у вас вы стоите в неправильных стойках годами, и это, естественно, может влиять. А так он говорит, что йога – это вообще отличная вещь. Then we need to talk about fusion, like yoga dance, qigong dance, and spontaneous movement. I would split that in two parts. Yoga dance, qigong dance, why not? Even if this is something that don't always goes together well, and the teachers that are able to like make it fit together are pretty rare. I talk about like qigong and dance. It can be interesting to like basically do qigong on a rhythm and make it a little more pleasant, though it's going to be limited too, because once again, when you're practicing qigong, you want your mind to really be soaked into your body, and for that you should not be distracted by the music. If you're listening to the music, then you're basically outside of your body. In qigong, we really want to be like observing what's happening inside and really making sure that your body is really soaked with your intention, and that you're reaching all your body with your mind. И мы, как я понимаю, уже ближе к концу поговорим о таких фьюженах, да, таких смесях типа танцы с йогой, танцы с цигун, тайцзи с йогой. И Гаэль сейчас говорит о
в частности, о танцах и цигун. С одной стороны, почему бы и нет? Это как бы неплохая идея, когда вы как-то двигаетесь более ритмично и под музыку, но тут нужно понимать, что когда мы практикуем цигун, по-настоящему цигун, то наше внимание должно быть полностью погружено в тело. То есть не должно быть никаких внешних отвлечений. Потому что как только вы прислушиваетесь к музыке, ваше внимание и ваш ум, он находится вовне. И это немножко не цигун. Но опять-таки, почему бы и нет? Spontaneous movements. This can be like when you're practicing Qigong, spontaneous movements are going to happen. This is something that that's one possible interpretation, but basically some people say when the chi is trying to like go through your body, when you're trying to like free all the meridians, and it's going to meet stagnation, it's going to create like those waves and spontaneous movements. Yes, but a lot of school based on spontaneous movement are actually like creating those movements and like pushing it. And that can create like some kind of like dance with like random, I would say kind of crazy movements, because if you're like really stable in your mind, then those movements can be interesting, and your body, once again, same for food as for food, will push your body to move the way it needs to. But if your mind and body are not stable enough, then you're just gonna like agitate yourself, both body and mind, and that can be a problem in my opinion. И вот сейчас мы говорили о таком течении, да, которое называется спонтанное движение. Может быть, вы встречали, достаточно много сейчас развивают, просто типа спонтанные танцы, спонтанные движения. Спонтанные движения могут быть частью цигуна, как одна из проявлений. Люди говорят о том, что когда вы раскрываете каналы, да, свои, по которым течет ци, то иногда энергия, она может вызывать определенные движения, и вы как бы так или иначе непроизвольно двигаетесь. Когда мы говорим о различных течениях, в которых люди эксплуатируют спонтанные движения и у них как бы делают из этого что-то типа танца, то тут опять-таки Галь проводит параллель вот как с интуитивным питанием, да, то есть если ваш ум полностью спокоен и очищен, то, возможно, ваше тело, то есть он направит тело, они вместе, да, и они будут делать те движения, которые для тела нужны. Но если у вас ум хаотичен, он неспокоен, да, он перевозбужден, то вместе с телом это может привести к излишнему перевозбуждению. И оно не успокоит, и ничего хорошего из этого не получится. Then aero yoga, lots of exercises in the air. I've never seen that before. I just like checked that a few days ago. That sounds funny. I'd love to try it, but as a like day-to-day exercise, really, I don't know. Like you've got the whole weight of your body always on some of your bones, and it's always like the problem when you're like hanging and trying to like lift yourself is that it's always a move like towards you. And so in my opinion, again, because of like my background is, well, my practice is Tai Chi and Qigong most of the time, and we tend to want to like open, loosen, relax. And so this kind of movement that are like contractile and towards yourself, it feels to me that is like trapping you a little up, though there is like the stretching, because obviously you're going to be like hanging. Is it going to take a toll on the joints? I don't really know, but that's something that should be experimented.
И вот тут про аэро-йогу тоже мы с ним заговорили, он никогда об этом не слышал, поэтому он посмотрел, что это такое, и говорит, что это очень, конечно, выглядит очень круто, он хотел бы попробовать, но если серьезно, то есть получается следующее, что с одной стороны вы все время вес своего тела как бы распределяете по... То есть вы висите, и вес тела так или иначе не очень естественно распределяется по костям и суставам. Потом, когда мы пытаемся подтянуть свой вес тела, мы делаем очень много сужающих движений, да, то есть... И вот Гаэль говорит, ну, как бы из его собственного бэкграунда, поскольку он практикует тайцзи и цикун, и там в основном мы пытаемся расшириться в разные стороны. То есть это немножечко... То есть непонятно, каким образом это в долгосрочной перспективе, вот это вот сужение может отразиться на теле. Он говорит, ну, как бы интересно, можно там попробовать, посмотреть, поэкспериментировать. Okay. Does anybody have questions? Please. Так, ну вот это все, что нам хотел сказать Гаэль по поводу... Сейчас я посмотрю вопросы. Вы можете писать. Okay, Gail, there are questions. Yes, okay. What about the monks who are practicing hard qigong? Do they also live without meat? Depends, right? I mean, would our guys they eat meat? Yeah. And usually they have like herbs complements, like really strong like pharmacopoeia that allows them to recuperate and basically like reconstruct the fibers really fast, and like to help them like help their kidney to strengthen their bones, which takes a huge toll to during this kind of practice. Don't practice it without a master, and don't practice it if you're like over 35. Don't do it. If you're young with a teacher who knows what he's doing, why not? That can be really interesting. Don't do it by yourself in your garden. That can be potentially extremely dangerous. Значит, был такой вопрос, я просто зачитаю, прошу прощения. Как быть с монахами, которые занимаются жестким цигуном? Они тоже живут без мяса. Ну, я могу сказать, вот, Мила, от себя. У нас народ в Удане, ребята, монахи, они не монахи, но мясо занимаются жестким цигуном, мясо едят. А Гаэль говорит, что многие из них, кто не едят мясо, у них есть специальные, они кушают специальные, ну, как бы, как это, травяные добавки, для того, чтобы, в частности, укрепить почки. То есть это в основном догоняются ребята травами и корешочками. То есть плюс он говорит следующее. Ребята, пожалуйста, если вам старше 35 лет, не практикуйте жесткий цигун. Если вы и никогда не практикуйте, даже если вы моложе, в одиночестве. Если у вас есть хороший учитель, если вам до 35 лет, вы можете это попробовать, но старше 35 он не рекомендует это делать. Окей. Do you know what is macrobiotic system that is trying to base in yang with the help of the food? Have you heard of it? Yeah. It's basically like the Western way to use traditional Chinese medicine. The basic principles are interesting, though the books I've read about it are lacking in some areas, and are trying to use the system in too much of a systematic way, whereas like most of Chinese medicine is also based on experience. For example, like sometimes the nature of one food seems to go like against its recommendations, but it's more based on experience than on the theory. So that's why it's really important to like see the theory, but also know how traditionally each ingredient is used.
Значит, был вопрос об отношении к макробиотике, система, которая направлена на баланс соединений при помощи еды. Гаэль говорит, что это, собственно говоря, западная интерпретация китайской диетологии, да, с точки зрения китайской медицины, но он говорит, что, как обычно, в западной медицине пытаются ее как-то очень систематизировать, поэтому если вы этим увлекаетесь, неплохо было бы просто почитать китайскую медицину, то есть что там в китайской медицине, чтобы понимать, откуда все растет. Юля, вопрос. Юль, вы знаете, мы обычно, то есть тут я задам этот вопрос, тут идет по личной консультации, но, Kyle, there is a question about personal condition, like there is a, can you, you don't give any recommendation on personal, right, without diagnosis. Oh, yeah. That's if you want any recommendation on your personal diet, I would recommend you to like meet with a traditional Chinese medicine practitioner that is going to make a whole diagnosis on you. Doing it by internet is really complicated because one part of the diagnosis is obviously like asking questions, but that's only one part. The rest of it is auscultation. So I have to like basically check things directly on the body, take the pulse, which is really important because sometimes the information that we got from like basically the outside and the questioning can be slightly different from what we get on the pulse. And even looking at the tongue through internet is really difficult because the colors through a camera can like change quite a bit, and that can like influence the diagnosis quite a lot. So if you need advices on your diet according to Chinese medicine, go to see in person Chinese practitioner, a practitioner of Chinese traditional medicine. Юля, вот да, Галь говорит, что, ну и вообще это для всех тоже, то, что ставить какие-то диагнозы по интернету невозможно, потому что, да, конечно, задавать вопросы – это одно, но плюс еще он должен обязательно вас осмотреть, посмотреть на ваш язык, что тоже невозможно с точки зрения интернета, потому что меняются, да, оттенки, у вас должны взять пульс, поэтому если у вас есть какие-то вопросы по питанию, по вашей личной нутриологии, пойдите, найдите хорошего китайского врача, вот, ну, в смысле, врача китайской медицины, они не обязательно китайца, и задайте все вопросы ему. That's an interesting question. Is there any real principle, like real difference between the major diseases of Westerners and Chinese? In some ways, yeah, Chinese are much more relaxed of spirit. And so, like, for example, most of the people that I meet in my practice have like a stagnation of the qi of the liver. And this is something that is most common in Europeans. Spleen and stomach problem are like really something that happens a lot, same because like a lot of overthinking, and is most common in Western people, though Chinese people's diet are changing a lot. And so I'm pretty sure that this kind of problem is going to happen and is like slowly like increasing that too. Значит, это очень хороший вопрос. Да, Гаэль говорит, что с одной стороны китайцы более расслабленные просто, то есть они менее напряжены чисто в голове, и основные проблемы, с которыми сталкиваются вот Гаэль в своей практике у европейцев, это проблемы с печенью, но опять-таки, да, система, мы сейчас не говорим, что типа печень болит, и селезенка с желудком, это связано с чрезмерным, это называется overthinking, то есть люди думают слишком много. Вот, но у китайцев сейчас проблемы с тем, что у них меняется их диета, да, она становится более западной, и это тоже приводит к проблемам. I like this question, Gael. I really like this question. Just people, like, if you want like to know a little more why like Chinese people are like
less frustrated in their own mind, ask Masha about Meibanfa. I'm pretty sure you already like wrote something about it. This is a really important part of Chinese culture, and it has its downsides, but the good side is that they have much more of a peace of mind than we usually do in the West. Гаэль говорит, что, опять-таки, к вопросу, Валерия, к вашему вопросу, если вы хотите знать, почему китайцы более расслаблены, спросите меня о выражении «мэ банфа» по-китайски. Это переводится как «ну, ничего не поделаешь». И Гаэль говорит, что, с одной стороны, конечно, у этого есть свои минусы, но когда человек пожимает плечами, такой типа «ну, так и есть». Вот, да, они в этом плане расслаблены. Next question I really like. Сейчас я прочитаю по-русски. Как китайская медицина относится к алкоголю? How does Chinese medicine treat or perceive alcohol consumption, moderate consumption? If it's moderate, then it's absolutely perfect. Like alcohol is considered sweet and slightly piquant, hot, like spicy. Spicy, yes, please. Thank you. And so, and even like some part of traditional Chinese medicine, herbs are like done with alcohol, and there is even like some disease where like some kind of alcohol is part of the medicine, part of the treatment. So yeah, alcohol is definitely a really good food if it's taken properly and in the proper quantities. But once again, the abuse of one substance is always the problem. Excess or lack of something is always the problem. Ну, я как бы начну с конца, да, то, что Гаэль говорит, что, как обычно, чрезмерное использование чего-либо, ну, или чрезмерная недостача, это всегда проблема. То есть, да, алкоголь может использоваться даже иногда там в качестве каких-то лекарственных моментов, то есть небольшие количества, да, но проблема, опять-таки, в том, что алкоголь всегда, им начинают злоупотреблять. Что такое жесткий цигун? Юль, вы можете это все погуглить. По поводу, значит, Валерия, принцип китайской психологической медицины, у нас как раз на эту тему будет семинар с Гаэлем, вот следующие 3 урока. Так, сейчас я посмотрю. Can you just shortly, the example that you mentioned when the girl who has problems with the spine and she exclude the grains from her diet, how did it influence your condition? Just shortly. She basically had like a really like inflammatory problem throughout the whole spine. It's in Western medicine, it's an autoimmune disease. And in Chinese medicine, it was basically what we call like B syndrome, like stagnation of qi and formation of tan. How do you say tan in English again? Mucosity, like mucosity along the spine. And so in Chinese medicine, we realized that it's basically I realized, because she was not my patient at the time, I just like talked with her, and she already found the solution by herself. But basically it was because her spleen and stomach was weak and created a lot of humidity that was stagnating and just creating those like liquids that were stagnating and then becoming thicker and thicker. And stopping taking grain, and especially rice, except she told me that really good organic rice was okay in small quantities, did help her like at least alleviate the pain and stop the progression of the disease. Do you remember Christine? I think she also has problem with spine. And that's what I'm talking about. Oh, you're talking about Christine. Oh, okay. Yeah. Ну вот. Оказывается, я знаю эту девочку тоже. Значит, у нее с точки зрения западной медицины это было какое-то автоиммунное заболевание, как-то автоиммунное, да, называется? С точки зрения китайской медицины это было, то есть у нее была очень слабая селезенка и
желудок, и очень много было вот этой вот влажности. И когда она перестала есть зерновые, особенно риса. Эта девочка, она сама из Филиппин, просто чтобы вы понимали, да, там не едят хлеба, но там едят очень много риса. И она как бы говорит, что это очень повлияло то есть у нее перестала селезенка и желудок вырабатывать такое количество влажности вот этой вот. И она говорит, что очень хорошего качества органический рис, вот его она могла есть. Но как бы да, я эту девочку знаю, и у нее поменялась очень сильно, действительно, ее походка, то, как она ходила, позвоночник. Окей. Да, рассказала. Юлин, вопрос. Сложно достичь ясности ума, кроме даосских практик. Что еще можно сделать для достижения такого состояния? How can you get a clarity of mind besides Taoist practices? Do you have any idea? Well, a correct diet is definitely the way to start. And like Taoist practice is one of the ways, but there is so many others. Like Buddhism is a great like doorway for that. Traditional yoga, like proper yoga practice, was meant to obtain like clarity of mind. But I would guess that the main focus on all those practice is observation and mindfulness. Like, you know, that there is all this trend of like mindfulness meditation. This is basically like the fundamentals of all those practice. Sit, observe the breathing, like watch the breathing, do not influence it, and then let everything settle down by itself. The problem of most practice is that we tend to want to force the change, force the chi to go down, force the thought to stop passing. Everything that you're forcing is going to create friction and bumpings in your mind and body. So basically what you want is find something that you're like concentrating on, something that is like continuous, flowing. And so the breath is perfect for that because it's just happening by itself. Stop trying to control it and just let it go and observe it. And then the mind is gonna settle down by itself. And this is the basics of traditional, like most traditional teachings. Ну, можно, конечно, начать с диеты, говорит Гаэль, но помимо даосских практик есть еще, например, буддизм, да, и он говорит о том, что главные принципы для достижения ясности ума – это наблюдение, вот то, что называют сейчас mindfulness. Нужно, то есть просто сидеть, к примеру, и наблюдать за своим дыханием. Проблема современных, очень большого количества современных практик в том, что мы пытаемся контролировать, да, или что-то делать. Например, мы пытаемся опустить дыхание вниз, или мы пытаемся заставить мысли уйти. Но тут нужно просто сидеть, смотреть, наблюдать и дать этому быть. Так, Гайл, that's a good question, the next one. Я сейчас прочитаю. Кем вы себя больше ощущаете, французом или китайцем? Whom do you feel yourself more, French or Chinese? Do you feel yourself as Chinese? I don't feel myself as Chinese. I love China. I love Chinese culture. And I'm so glad that I had the opportunity to like soak myself in that culture and that I discovered Chinese medicine because it really allowed me to like think in a different way and find that what I thought was absolute truth could be viewed in a really different angle. And the like traditional Chinese philosophy is really interesting with that because it's really like touching all possible subjects, and it's a really interesting way to see things clearly in a way. I really think that it has its drawbacks too, and that's why it's really interesting to like see it with different culture, and the mingling of those culture is definitely giving an openness in the way the world can be viewed, and that's absolutely great. But
I'm still a French man. Гай говорит, что он не чувствует себя китайцем, он, при том, что он очень рад, что он был в Китае, он знает китайскую культуру, он с ней знаком, что он нашел для себя китайскую медицину, но как бы китайская философия, она очень интересна, потому что она позволяет, во-первых, она позволяет взглянуть вообще на все, что угодно, да, с точки зрения, с другой стороны, она позволяет взглянуть на одну и ту же проблему с разных точек зрения. Конечно, там есть свои нюансы, именно поэтому так интересно на китайскую медицину или на китайскую культуру наблюдать с точки зрения западного человека, да, из другой культуры, но он не чувствует себя китайцем, он чувствует себя французом. The next question is really good, I think. Can you please also briefly about talking about teas, and I know that you love teas, right? Is it completely positive practice, or there are some might, you know, some obstacles and there are some problems? Should you treat them careful and attentive, like more careful? Yeah, don't drink too much tea. Like you can get tea drunk. It's a really strange feeling. Like, but it definitely, like, I guess, like take the young up a little. Like makes you a little like fuzzy in a way. So if you like drink really strong teas that most Chinese teas are, like if you take a Lipton tea, like you can drink that all day. That's not going to be a problem. You're going to pee a lot. Nah, whatever. But if you're taking like really good Chinese tea, obviously it's the same thing. Like don't take it in excess. Like thein is still a substance that is going to change a little your mind and the activity in your body. If you drink too much of it, it's probably going to prevent you from sleeping well. Those are like differences in different teas. Obviously, like green tea is more like cold, better for the summer, and Hong Cha, so what we call black tea in the West, red tea in China, is going to be more for the winter because it's going to warm you up a little. Like for example, if you take Da Hong Pao, in my experience, is gonna actually warm you up quite a bit. Whereas like some like really cold green tea are really gonna like help you like calm down and but again, in correct quantity. If you take too much and there is too much tea, you're not gonna sleep and be agitated, of course. Гаэль говорит, да, что с чаями тоже нужно быть осторожным, ну, как обычно, да, в китайской медицине, я думаю, вы уже поняли, что слишком много всего, это не очень хорошо. То есть в первую очередь он говорит о том, что есть такое понятие, как, ну, как бы напиться чаем, то есть напиться в плане быть пьяным. Понятно, что от Липтона вам ничего не будет, вы просто пойдете там пописаете, может быть, но именно с китайским, с хорошим, особенно китайским чаем нужно быть осторожным. Ну и потом есть свои моменты, когда зеленые чаи, они охлаждающие, поэтому мы пьем их летом. То, что называется хунча, то есть мы называем это черные чаи, на самом деле они красные, они более согревающие. Вот дахунпао, например, но он, по-моему, улун, он реально очень сильно согревающий. Понятно о том, что если вы слишком много выпьете чая, то у вас могут быть проблемы со сном. То есть тут опять-таки баланс и гармония прежде всего. Finish with tea. Oh, sorry. You didn't finish. Okay, finish. Sorry. No. I'm done. Okay, so just to finish with teas, what you've seen in China and in Japan too, like in a different ways, is the ceremony too. And I think focusing on the tea is good, but the ceremony is actually what's the most meaningful because it's basically seen as a practice. And someone asked me earlier, like how to like get a better peace of mind, how to calm your mind. Well, why not practicing tea ceremony? It's not about like having the perfect gesture and like doing exactly how the master did, but being perfectly mindful of what you do throughout the whole process. And it's basically going to help you like focus on what you're doing at the moment to the condition that you're practicing it that way. You can be like mindlessly making your tea
ceremony, but then it loses its meaning. Then you just like put it in a big teapot and let it sit for a while. It's not interesting anymore. Just be mindful of what you're doing exactly at that time. The way you take your little cup, the feeling that it gives you under your fingers, the texture, the warmth, the taste of the tea, etc. All that is supposed as a spiritual practice to bring you back in the moment, not let yourself like be taken by your like random train of thoughts. И вот Галь хочет добавить по поводу чаев, да, то, что вот к вопросу о ясности ума, чайная церемония, это может быть очень хорошей практикой, именно практикой для ясности ума, то есть вы не просто там разливаете чай, совсем не обязательно, чтобы ваши жесты или движения были идеальные, но главное, чтобы вы присутствовали, да, своим, то есть у вас ваше внимание, вы осознанно делали каждое движение, и это очень поможет. Так, Валерия, по поводу хорошего китайского врача, у нас с Галем были семинары по китайской медицине, где он об этом как раз говорил. Вы можете написать Татьяне, она вам поможет. Это ответ на вопрос, как понять, что перед тобой хороший врач китайской медицины. Okay, the next question is very interesting. Так, занимаюсь силовыми тренировками. Если выпиваю шу-пуэр, тренировки проходят динамичнее. Можно ли так делать? Okay, so there is a gentleman who's doing weightlifting with his own body weight and sometimes running, and he noticed then if he drinks a little bit of шу-пуэр before, then he's like the training are more energetic. Like, is it okay? And does it bring any harm to qi or something? Шу-пуэр? No? Шу-пуэр. Yeah, no, it's not a problem. Yeah, drink pu'er, that's absolutely not a problem. The problem with pu'er is now in the West they call it like tuo cha. That's a big like marketing thing, like telling that, oh, it's gonna how did they call it? How did they call it? Tuo cha. Pu cha. Yeah, like basically like it's I think like some Chinese tea companies that like renamed like pu'er and started like selling it as a like weight loss product. And even in the West now, like people are like, yeah, like, oh, you drink tuo cha, it's to lose weight. And pu'er is a very good tea to like help your digestive system. That's true. It's not gonna burn fat. Like, it's not gonna make you slim by itself. It can help you like balance a little your like stomach and spleen system, as is shang pu'er in different ways. Shu pu'er being like warmer and shang pu'er a little colder. But yeah, that's absolutely not a problem. Drink pu'er, it's pretty good. Галь рекомендует, да, он говорит, ничего страшного не происходит, если вы пьете пуэр. Единственное, что он говорит, что сейчас используется маркетинговый ход, где пуэры на Западе продают как похудительные чаи. На самом деле, ну да, пуэры очень неплохо влияют на работу пищеварительной системы, но если как бы вы не похудеете, если вы будете пить только пуэр. Если вы будете тренироваться, бегать и пить пуэр, то похудеете. Окей, последний вопрос. This is my favorite question. The last question and my favorite question. I know why. Так, по-русски расскажу. В Китае принято пить горячую воду. С чем это связано и какое влияние это оказывает на организм с точки зрения традиционной китайской медицины? The tradition, you know, people drink hot water in China. How does it influence our digestive system? And or how does it influence our body, not digestive system, but our body from the point of view of Chinese medicine? So the basic system of digesting in Chinese medicine, you can see it as kind of a like
cauldron. The stomach like receive whatever arrives, and the spleen under it is like warming it up, and the kidneys is like helping the spleen to warm that up. So basically, for your stomach and spleen to function properly, they need to be warm. They need to be hot, which even in a Western point of view is perfectly right. Like for enzymes to like work and like break down the food properly, they need to be at a proper temperature. And so basically, if you pour like icy water on your stomach, then before the stomach can like revert back to digestion, and so all this like chi is able to like split the food to like make it into energy. First, it needs to like use its own energy to warm that thing up again. And so basically, if you put food and cold water, then you cool down all that food and make it more difficult to digest, because it's got to be warmed back before you can eat it again. So basically, it's just gonna take a toll on the energy of your spleen and stomach again. So drinking hot water is allowing the spleen and stomach to function properly and without the encumbrance of having to warm up your bowl of food again. Вот, ну, смотрите, как бы можно себе представить, что вот с точки зрения китайской медицины наш желудок, он как котел, да, туда приходит пища, значит, там почки помогают это все нагревать, и даже в западной медицине считается, что вот энзимы для того, чтобы расщеплять нашу пищу, да, они должны быть определенной температуры. И тут получается следующее, что если вы пьете холодную воду, то желудок, он должен использовать сначала энергию для того, чтобы эту воду нагреть, грубо говоря, а потом уже начинать переваривать. Поэтому пить горячую воду, это очень хорошо влияет на ЖКТ. Gail, the last question from me. Can you please briefly tell what are you going to talk about on your next course that we are going to have in 2 weeks? Well, we're going to dive into dietetics. So it's going to basically be, I think the first part is going to be like about the quality of food, like what are the different grades of quality of food that are available today and which ones are preferable. It's going to be about like what is the nature of food, what is the taste, I'm thinking in French again. What is the savor? Yeah, when? Like the smell or the flavor. Thank you. It works too if I like, go from one language to the other to come back to English. That's great. Okay, so yeah, like what's the flavor of a food and how those ingredients will influence our system, our body, and what they're going to be going towards, and how to like use them in synergy to like find a proper balance in our diets and everyday life. Ну и, собственно говоря, я попросила Гайлю, чтобы он рассказал. У нас будет через 2 недели семинар, 3 занятия, курс по как раз китайской, ну как бы по диетологии, по питанию с точки зрения китайской медицины. И Гаэль как раз будет говорить о разных типах пищи, о разных вкусах, о том, какие вкусы, какие продукты, как на что влияют. Вот, если вам интересно, можете опять-таки писать Татьяне. Ну что, я думаю, мы прям сегодня так хорошо поговорили, почти 2 часа. Окей, всем большое спасибо. Gail, thank you very much. I think that's it for today. Ну, все, знаете, где нас найти, если что. Всем счастливо, всем пока. Прощаемся. Давайте, удачи. Bye-bye. Bye. Танюш, вырубай видео и закрываем лавочку.